Oi, pessoal. Então, estamos começando aí mais um dia de conversa, né? Hoje... Oi, pessoal, tudo bem? Mais um dia de conversa no ciclo de conversas da MIP4. Hoje nós estamos encontrando com Tero Nauha, da Finlândia. Não sei se eu pronunciei certo o nome dele. Espero que sim. Então, a programação das performances, queria dizer para vocês uma coisa boa, que a programação de performance começa na terça-feira, dia 26 de outubro, e vai até 7 de novembro. E anunciar que a grade de programação já está no site do CEA, por favor, vocês podem baixar lá e fiquem de olho, porque vai ser muito instigante aí essa mostra com vários tipos de trabalhos e possibilidades criativas na performance. A MIP4 é realizada com recursos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, em parceria com o PEARTE, é uma iniciativa de Curitiba, e da Rijksacademie, uma instituição holandesa. Apoio do Museu Mineiro e Circuito Liberdade e o patrocínio do BDMG Cultural, que eu agradeço muito todos os apoios, parcerias e patrocínio. Essa conversa também está sendo transmitida lá no YouTube, viu, gente? Então, lá no Centro de Experimentação e Informação de Arte. Em razão da transmissão, mantemos as câmeras e os microfones aqui no Zoom fechados, ligados. E na hora da conversa, quem quiser perguntar, tem um ícone aí, que é uma carinha com um maisinho, que se chama reações, que vocês podem levantar a mão para a gente saber que quer fazer uma pergunta. E aí a gente abre o microfone e a pessoa pode falar, tá bom? Ou pelo chat, mas é melhor assim, porque a gente vai enxergar melhor assim que você quer falar e perguntar. Então, hoje nós vamos conversar com o Tero Nauha, como eu disse, da Finlândia. Ele foi como se fala, ele estava comigo, eu também estive na Rijksacademie como residente, ele estava no mesmo momento comigo lá, então a gente teve uma vivência junto, que é uma coisa, e é a primeira vez que a gente vai depois, sei lá, 98 para cá, 99, que a gente está de novo fazendo alguma coisa junto e se interligando de novo. O Tero é professor de Life Art e Performance Studies na UniArts Helsinki. É artista da performance. Realizou pesquisa de pós-doutorado pela Academy of Finland, intitulada How to Do Things with Performance. Como fazer coisas com performance. Recebeu o título de pós-doutor também pelo Helsinki Collegium for Advanced Studies em 2017, tendo defendido sua tese de doutorado na Theatre Academy da from the University of the Art in Helsinki, em janeiro de 2016. Seu principal interesse de pesquisa é nas relações entre economia, pesquisa artística, práticas performáticas e escrita. Tero Nauha é membro da Performance Philosophy Network, da Performance Studies International Association e da International Federation of Theatre Research. São todos grupos de integração de áreas cênicas e performáticas. Em 2015, publicou seu primeiro romance de ficção, Heresy e Provocation. Heresy, desculpa, and Provocation. Está muito estranho falar português e inglês ao mesmo tempo. Pela editora sueca Förlaget. Seus projetos de arte e performance foram apresentados no Frankfurt
Kunstverein, Theater Discounter in Berlin, CSW Crônica em Bytom, Polônia, e Performance Matters em Londres. Ele tem colaborado ativamente, globalmente, em vários contextos com artistas sonoros, artistas performáticos e do teatro. Em sua prática artística, se concentra nos interstícios entre as formas intangíveis e as culturas materiais. Nauha pesquisa as narrativas complexas que unem a financiarização global, seus efeitos na esfera social e a produção de conhecimento cultural que ocorre nas instituições. Bom, agora nós vamos passar a conversa, passar a palavra para o Tero, mostrar um pouco do trabalho dele. Now, Tero. Just try. It's very strange to switch the names in English and Portuguese. I really I drop very much. So now we'd like to hear you about your work, that you show a bit of your work. That's it, and then we open to people. Yeah, thanks a lot, Marco. That was very generous. And hello, everyone who is there listening. And yeah, I will, because we have a translator here, so I will, yeah, I can, so I should say, oh, let's see how this goes, but just to introduce myself. So Marco introduced quite much. Yes, we met in 1999 in Amsterdam, and then since before that I studied in Finland and in Poland, and then I in mostly on new media and performance. I have one performer behind me right now. Great. Olá, Marco, muito obrigado por ter me apresentado tão bem. Acho que você falou a maioria. Olá a todos, sejam bem-vindos. Marco, nos encontramos em 1999 em Amsterdã. E antes disso, eu estudei na Finlândia e na Polônia. Principalmente novas mídias e performance. Yeah, and especially I think what I will show today, my 4 or 5 works, and they all relate mostly on materiality and bodies and their relationships. And they are films and or video works and performances. Então, eu vou mostrar 4 ou 5 trabalhos relacionados, em sua maioria, sobre a materialidade e os corpos, né? São filmes e performances. Yeah. So, and I start, let's see, I'll try to share the screen. First it looks. Vou compartilhar a tela. It would be like that. Okay, you can see, I don't know if you can see my face, but maybe that doesn't matter now. Maybe it's better if it's just full. Okay, this is a project called, which Marco already mentioned, was called Life in Bytom. So I did in 2012 in art space called Kronika in a Polish old mining town called Bytom. You can translate. Esse é um projeto chamado Life in Bytom, a vida em Bytom, que é numa cidade velha lá na Polônia, de mineradores. And the work consisted, I did workshops and interviewed mostly with artists or young people and workers on that area. And I was asking, we were working on the questions of that since after 1991, this area has gone through a lot of changes
because of neoliberal economies and their effect on people's lives. So we did workshops on that, and out of this material came a performance exhibition and this film that I will show very short clip now. You can translate. Então, esse é um projeto onde eu realizei oficinas e entrevistas com artistas e pessoas jovens dessa cidade que desde 1991 sofreu várias mudanças, né? Principalmente devido às ações neoliberais no seu território. Aí eu fiz uma performance, uma apresentação e esse vídeo, um filme que eu vou mostrar para vocês. And I will play now about 8-minute clip, and there's quite a lot of text which is in Polish with English subtitles, and the text is basically there's a storytelling what would happen if what kind of a dystopian narrative about that the world has turned upside down and everybody that we are living under the ground, and that's the kind of basic narrative. So I will not, there will be no translation, but I can tell also a little bit later after the film what was happening. But it's a kind of a fiction, dystopic fiction or science fiction, actually, the whole film. So you can translate. Eu vou mostrar para vocês agora um clipe de 8 minutos. Esse clipe tem muito texto em polonês, mas com a legenda em inglês. E é uma ficção científica que fala sobre um mundo utópico, uma narrativa utópica, onde as pessoas estão vivendo debaixo da terra, como se o mundo estivesse de cabeça para baixo. Então, depois do filme, eu vou traduzir um pouco desse texto para vocês. Okay. I will play now the clip. Vamos ao filme. Największy statek wycieczkowy świata płynie po południowym Atlantyku. Jest Sylwester. Wszyscy na łodzi balują. Potem nadchodzi nowy rok. Kapitan statku zauważa nadchodzącą szeroką falę. Próbuje zmienić kurs, ale nie udaje mu się. Fala wywraca statek. Obraca go góry dnem. Spustoszenie i trwoga. Ci, którzy ocaleli, są teraz w sali balowej, odwróconej do góry nogami. Wierzą, że ratownicy dostaną sygnał GPS i dotrą z pomocą w kilku godzin. Wierzą, że statek został tak zbudowany, aby utrzymać pasażerów bezpiecznie w bańce powietrza przez ten czas. Są też ci, którzy nie mają zaufania do statku. Renegaci, którzy chcą iść i znaleźć wyjście. Przechodzą przez wąskie otwory, przejścia, kanały, tunele pełne wody, ścieżki, dziury i przedziały. I wreszcie znajdują wyjście. Ludzie w sali balowej topią się. Są nadmiarem, są zbędni. Ocaleni muszą przejść przez statek, jak przez kopalniane, podziemne korytarze. Pod nogami czarna ziemia jest niczym innym jak serem szwajcarskim, pełnym dziur. Ziemia jest teraz dziurawo świętą kulą serową. Ziemia jest pełna dziur i zapada się. Bytom jest dużym statkiem i Śląsk jest dużym statkiem.
Jesteśmy pod ziemią. Pod ziemią. Będę przyjeździ. Nie mam czarny, nie mam biały, nie mam pracy. Szaram go. Będę pieści, będzie walka. Będę powstanie, ale jesteśmy pod ziemią. Nie mam pracy. Ziemia będzie żurawo święto. Ziemia będzie jak szwajcarski z serem. Szuta szwajcarski z serem. Ziemia będzie. Teraz nie mamy. Jesteśmy pod ziemią. Tylko szare. Będzie żare. Żurawo święto. Ziemia. Holy. Potrzebuję Ciebie. Wychodzę. Potrzebuję Ciebie. Teraz wychodzę. Wychodźmy.
Okay. And I will just a little bit tell the cinematographer was a Polish filmmaker Małgorzata Mazur, and this was mostly shot in the Bytom neighborhood, which is it's like a part of Katowice area, which has like 6 or 7 cities put together, and they're all old mining industry from there. So we were able to shoot the film in the old electric power plant, Żombierki, and then these mining tunnels that is there, not used anymore. Então, esse filme foi gravado numa região que ele falou, acho que é Macomazu, que são 6 ou 7 cidades perto uma da outra juntas, que formam um velho complexo minerário. Então, nós pudemos, né, gravar a maquinaria, a estação de energia, por isso foi possível fazer esse filme lá. Okay, and then well, if there's questions we can ask, go to later, but I will move to the next project, which was 2 years later, but it's similar way of working. That there was I'll share the screen first. Então nós vamos fazer pergunta e aí eu vou mover para o próximo projeto, que foi gravado 2 anos depois, mas é uma ideia similar. Can you see the screen now? I don't know. Ele vai compartilhar a tela desse projeto que ele gravou 2 anos depois. E depois nós vamos para as perguntas. Oh, yes. Okay, that's good. Okay, yeah. And so this project was done in 2016. This was a time when there was, I don't know if you remember, but there was a big, what do you call it? Big migrant crisis taking place in Europe. And we had lots of people moving or traveling all the way from Iraq and Syria to, in different ways, all the way to Finland. And it came as a kind of a big, it was not something that the government, which was then at the time was quite right-wing government, they were not ready to, they had no ways of how to deal with that. You can translate. Então, esse trabalho eu concluí em 2016. Na época, existia uma crise de migração muito acentuada na Europa, muitos migrantes e imigrantes da Síria e do Iraque chegando à Finlândia, e o governo não tinha a mínima condição de lidar com aquilo naquele momento. And in that time, then people helped. So they, for instance, they offered rooms for the people to stay, and it was my partner. She also did that. So we had 2 quite young Iraqi men living in our apartment, and then I got to know them a little bit. And so this performance, which is called Exception, is based on. So on this performance, you will hear at some point you hear on the record player a narrative of one of these guys. His name is Anzi Sabah Nori, and he's speaking his whole story when he leaves Iraq and how he travels in different ways to all the way to Finland. Ok. Então, à época, alguns finlandeses tiveram que acolher algumas pessoas, abriram suas casas para esse acolhimento. Então, aqui eu acolhi 2 homens iraquianos, né? Essa performance, o título dela é Exception, Exceção. Então, eu pude conhecer esses iraquianos um pouco melhor. Teve um, que é o Anji Salvadori, ele
conta a sua história de como que ele saiu do Iraque, né? Como ele conseguiu sair de lá e chegar até aqui. And in this performance, as now you can see in the image, and it begins from this, that I'm cutting words with this small stencil knife. I'm cutting words away from the law book, the Finnish law. And then there are different parts, and in the end you will see there's a big, smaller, I'm also cutting, there's a connection to the Brazilian artist Lygia Clark when she made this piece, when she cuts the Möbius strip in half to kind of makes this process extended to infinity. So I wanted to talk about this, that these people's stories and narratives seemed like an endless difficulties which has no conclusion in the end. So to finish, Anzi Sabah Nori, the guy who I interviewed, he didn't get the positive migration permit, so they returned him to Iraq. Or the Finnish government returned him to Iraq. You can translate? Sim. Então, você pode ver, nessa performance, eu estou cortando palavras, estou usando uma faca e corto palavras desse livro, que é um livro de leis. Vou extraindo palavras desse livro de leis. Esse trabalho lembra um pouco o trabalho da Lygia Clark, quando ela vai fazendo aqueles cortes e construindo, então, parangolés que vão se tornando infinitos. Esse trabalho, eu gostaria de mostrar como que essas narrativas desses migrantes, muitas vezes, são infinitas e não têm fim. São sem conclusão, não existe uma solução para elas. Por exemplo, esse homem que eu entrevistei, ele não teve o seu visto finlandês emitido e precisou retornar ao Iraque. Thanks. I will play now for 3 minutes. Thanks. تخيل انه انت كشخص انسان عادي عندك محل او كشك صغير تبيع بيه النساتر والجقاير بالعراق ببغداد. 2005 كان هذا المحل عندي الكشك هو في منطقة في مدخل منطقة. المناطق بالعراق الدخول بها كان بأيام الجيش الأمريكي مغلق، يعني يخلون مدخل واحد أو مدخلين للمنطقة وخروج واحد أو خروجين بكل منطقة. فلذلك أنا كان المحل مالتي عندي محل كشك صغير بمدخل المنطقة، وكانوا الأمريكان على طول بس يدخلون المنطقة يسوون عمليات يوقفون دائما يغلقون المنافذ، لأنه إذا يريدون يسوون عملية إنزال أو دخول أي شخص يريد يهرب يمنعون انه يطلع من المنطقة وينهزم، فلذلك يغلقون المنطقة. فمرة انا شوية اعرف احكي انجليزي، فلذلك كانوا يوقفون بالمنطقة يعني يوقفون يم الكشك مالتي. فواحدة من المرات جوي وقفوا يمي كالعادة ودخلوا للمنطقة، سووا العمليات مالتهم، ما اعرف يعني يعتقلون يفتشون وهي امور عندهم. كانوا الامريكان طبعا يوقفون يم الكشك مالتي فيحجون وياي، يوصوني مرات على انواع معينه من الجقاير، يوصوني على نساتل او هيك شغلات. كانت بنتي تقعد يمي صغيره فيلعبون ويا بنتي يحجون وياها. واحده من المرات ورا ما خلصوا الشغل مالتهم
وراح وراها بحوالي يعني نص ساعة ساعة هيك شي، جت طبقت علي سيارتين، نزلوا من عندها مجموعة شباب وياهم 2 رياجيل كبار، ورأسا قاموا يصيحون علي ويتهموني انه انت جاسوس 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 بسببك اخذوا اولادنا. يعني انا قمت اقول لهم انا شنو جاسوس شنو علاقة، انا ما اعرفكم ولا اعرف اولادكم ولا اعرف شلون، يعني انا شو اللي علاقة بالموضوع؟ لا انت عميل الامريكان وانت جاسوس واخذوا اولادنا بسببك. المهم هددوني قالوا لي اذا ما يطلعون اولادنا عندك 3 ايام، اذا ما طلعوا اولاد. Yes, thanks. And I will move actually because there's a bit of connection for this slightly different, bit more material, so little bit different way how I've been working for recently is that I work, as you could see, there was a vinyl record, so I begin from this that I printed my own voice records, which I then played first in my conferences, so I would do my own lecture, so that I have by mixing my own voice, like the scratching and so on. But then the other instrument that I work with in this next performance, which is called Performance from Fictioning, or Fictioning Performance. You can translate, yeah. Eu uso alguns instrumentos, né, nas minhas performances. Nessa eu estou usando esse disco de vinil, aonde eu vou imprimir a minha própria voz, né, nesse disco e fazer uma certa mixagem também com essas narrativas. E no próximo que eu vou mostrar, que é intitulado Ficcionalizando a Performance. Yes, and this is from 2000. I did many versions. So I have the vinyl record with my own voice, but then I worked also, and I still work with the instrument called theremin, which you can see here on the side. And theremin is interesting. It's an old instrument. It's from 1919 already by a Russian inventor who invented the instrument, but it's an instrument that you play without touching it. So very different to the vinyl record. You can translate. Sim, e esse instrumento que você vê ao lado é um instrumento chamado theremin, é um instrumento de 1919, inventado pelos russos. É um instrumento onde você toca sem encostar nele, você toca sem tocá-lo. So that is the kind of that I play with. I played 2 different versions of it. This one was done in Turku New Performance Festival 2017. You can translate. Eu já fiz várias versões dessa performance e essa em 2017, num festival. Take 4. Matter. Reason cuts and dissects like a scalpel, and the decision is the way to cut. Reason and reflection create distance and positions. From the decisions and positions we create functions for philosophical thought, the art of welding artistic practice acquires a position in the world. Philosophical thought is an apparatus of contemplative practice acquired through theoretical decision. And then
show a different version of that. Second, you can translate. Agora eu vou mostrar uma próxima versão. Economy and representations of art produce the world and provide conditions for everything. The world is politics, the world is philosophy, the world is art, the world is economy. They have the privilege to talk about life. The events of the world do not speak for themselves, but they are being appointed a representative to speak for them. A body needs a representative to speak for itself in the world also. A representative will express and decide a thought. A body is positioned as a body in a gesture of thought. Still, a body is indifferent to these representative positions of truth events, to these arrangements determined in the last instance of economy. In a gesture of thought, a body is exhausted and an event is generated. A body is an event, a philosophical event, the capital event. The failure of this event is being followed an axiom for an advent. Track 2. The body is not the black box of philosophy, but foreclosed from all thought. Practice of art, performance art, and a body are equally foreclosed. Paradoxically, they are equally material. Art is matter, and the sort of art is matter. There are no interpretations of art. But artistic practice thinks in its own right without the aid of the philosophical representatives. We propose. Okay, thank you. And then I see maybe it's time for one more work, but it's just an image. I will share it now. You can translate. Então, agora eu vou mostrar mais um trabalho, é uma imagem que eu vou mostrar. So this work is recent, which I finished this summer for an exhibition, and it's made out of fabric, about 5 meters to 3 meters, 3 meters tall, 5 meters wide. You can translate. Esse é um trabalho recente que eu terminei agora nesse verão para uma exposição. É um trabalho em tecido de 3 metros de altura e 5 metros de largura. There was a work by a Polish conceptual artist, Jarosław Kozłowski, a book called Reality, and this made 1972. And in this book, Kozłowski took a one page from the Immanuel Kant's, I forgot which one of the judgments it was, but anyhow, for one page, and he erased all the words and left only the punctuation marks. You can translate. Esse trabalho é inspirado num artista polonês, escritor, né, Kozłowski, que escreveu em 1972 essa obra chamada Reality. Ele faz o seguinte, ele tira uma página do livro de Immanuel Kant e apaga todas as palavras dessa página, deixando apenas a pontuação. So I did a bit similar exercise. So I published a book with small edition of all the texts and all the presentations that I gave in this 4-year research project that I was in, and I published. It was several hundred pages, but
I published the book in a similar way. So there's no text, but there's only punctuation. You can translate. Então eu fiz um exercício similar a ele e publiquei uma pequena edição de um livro onde eu reúno 4 anos, né, de trabalho e pensamento. E então eu publiquei esses livros apagando todas as palavras e deixando apenas a pontuação. But then I wanted to little bit continue with that. So this is a title of one, actually, well, let's say I find out that these 3 words and this symbol, or there's a comma and then there's ellipsis, and how it works. So this is like curtains, so you can change the order of them, of these words, by moving them physically by yourself, like curtains, so they go in any order you want. So they are not like on this sort of performance comma, but you can change the order. So the activity or the performance is for the audience, but also for the materials themselves. You can translate. Então eu queria dar continuidade nesse exercício e eu fiz esse trabalho que são como cortinas, com palavras e pontuações também. Você vê a vírgula, né, o parênteses. E aí a gente pode mudar a ordem dessa cortina de forma que a ordem da pontuação e das palavras também vão mudar, né? Então, essa performance não é só para o espectador, ela também é uma performance para os materiais em si, uma relação com o objeto em si. So this work actually has kind of, or start to work with sewing and fabrics, is actually what will be shown later in the festival as my work as well. So working with fabrics and material, or what you call material cultures, is something that I'm really interested at the moment of, because they're considered often slightly problematic for contemporary art practices, but I find it very interesting to work with these materials. But that's maybe end of my talk. You can translate just now, and I will stop sharing. E esse trabalho, ele indica o que eu irei apresentar na minha performance aqui no MIP, né? Que eu também trabalho com tecido, com cortinas. Estou muito interessado em trabalhar com essas culturas materiais, né? Que podem ser problemáticas, mas é por onde eu estou desenvolvendo o meu trabalho. Okay, thank you. So I'll give it to Marco. Obrigada, Marco. Obrigado, Tero. Obrigado por mostrar seu trabalho, que eu vou falar, depois eu vou traduzir para ele. Eu realmente conheci o trabalho do Tero só em 99, 98, nunca mais tinha visto o que tinha acontecido, né? E quero agradecer ele a generosidade de mostrar o trabalho, de falar com a gente. Agora, quem quiser fazer a pergunta, como eu disse no início, quem não estava aí, no sacarem aí reações, vocês levantam a mão que a gente vai abrir o microfone, quem quiser fazer alguma questão para o Tero, tá bom? Hi, Tero, thank you for your generous showing your work. For me, it was very nice because I really knew a very different kind of work of you from 99, 98. Yeah, maybe I'm gonna open the first question before some people say something there, question something. Então, gente, eu vou fazer uma primeira pergunta antes de vocês vão pensando aí em alguma pergunta, por favor, para a gente criar um diálogo aqui com ele, né? That's about because when there was one work very impressive from you
at the Rijks at the time we was there. That one that we stay 1 week locked in the room. Very extreme work where he didn't go out of the room and make all necessities, no shower, doing everything there, feeling all the trash together with the body. Amazing. Yeah. With the door as a glass to us to see you as a yeah, it was strange. Very. And another thing is, at that time, just us was doing performance there, and I was very. And I remember that I went to ask for material like lights, and so they say to me, "Oh, we're not used to deal with performance here." So it was quite something that we were doing there at that time. You know, that's very. And what changed to you? Like it's you doing so? Me too. No, of course we changed, but the use of the body and so how you, if you can, I don't know, if you can say a bit of your way to go into what you are now. Quer traduzir? Será que a gente traduz a pergunta, Marcos? Traduz, por favor. Sim. Então, Tero, eu te conheci, né, lá atrás, em 99, lá na Holanda, e à época você realizava uma performance bem extrema, onde você ficava trancado, você se trancou num quarto com uma porta de vidro, sem sair durante uma semana. Então, você fazia suas necessidades lá e experimentava, né, todo o corpo e o lixo do corpo também, ali naquele espaço. Aquela época foi um acontecimento lá, era até novo, né, para o espaço e tudo. E aí, agora você está com um trabalho diferente. Eu também, porque as pessoas mudam, né, os artistas mudam sua forma de expressar e de trabalhar. Mas a minha pergunta para você, então, é essa, assim, como que você mudou, como que você chegou para esse trabalho que você está nos mostrando hoje? There was a period around 2004, 2008, a bit later. I worked with artist Karna Kucha for some time, my partner, and then we did a long series of, let's say, very extreme, not very, but they were extreme physical performances at very simple means, like cardboard, like really real performance art. And we did this a lot in festivals, and that lasted 4 or 5 years. Like not like this durational work was what was in Rijks. And then there was also a period after Rijks that I did works that you called walking projects, that, you know, walk long distances and writing and stuff like that. So I did that right after Rijks, maybe until 2007, 2008. But you can translate. Sim, então, entre 2004 e 2008, mais ou menos, eu trabalhei com um artista chamado Nakuchafu, is that right? Nakuchafu, onde eu fiz performances extremas, performances muito físicas, né, extremas. Então, eu passei 4 ou 5 anos nesse processo de desenvolver essas performances do tipo que eu fiz lá no Rijks. E então apresentei, né, em alguns lugares. Foram 4 ou 5 anos nessa experimentação. E depois de lá, do Rijks, eu comecei a fazer o que a gente chama de projetos de andanças, né, de caminhadas. Então, comecei a caminhar longas distâncias, escrevendo, e fiquei entre 2007 e 2008 realizando esse trabalho das andanças.
So I think the work that I showed first, the film, or part of the work, which was only the film, I didn't show the performance, which was also quite like a physical performance, but that was because it was part of the doctoral studies. It was like the artistic work for it. I think that was effect also to work a little bit more like productions, if you think more like that you have a cinematographer and so on and so on. If you compare what was it earlier, that was, just do stuff, do it yourself. I think that affected the start working more on. But also one big problem for me came from that piece in Bytom, Life in Bytom, that city in Poland, that the struggle with this, that when you do performance art, and then you are in surroundings which is very economically, socially very difficult, complex place, it's very hard to find that balance, I think, and I just wanted to try to find different ways. A few other works I didn't show now could also express that same problem. So that's my answer maybe for what changed. At least one part of it was that. Yeah. Great. Sim, aí esse primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, na verdade eu mostrei parte do trabalho, eu mostrei o filme, porque tem uma performance também junto com ele. Esse filme foi o que eu fiz no meu doutorado, estava trabalhando nele no meu doutorado. Foi uma experiência já diferente para mim, porque ao contrário da performance que eu apresentei no Hikes, eu já comecei a ficar mais envolvido com a produção. Então, nesse filme eu precisei de um cineasta, né? Precisei de uma equipe de produção, já alguma estrutura de produção. Esse trabalho também me afetou, me tocou e fez que eu mudasse também, porque esse trabalho, intitulado A Vida em Bytom, né, essa cidade na Polônia, comecei a achar problemático, às vezes, a realização de performances em contextos econômicos complicados ou frágeis, né? Comecei a questionar esse equilíbrio entre a minha atuação da performance e o contexto do espaço onde eu estava. So, Tero, it's a pity you're not here. Really, because you really will meet the same situation. Yeah. Full of miners holes and lots of where I live, it's just the tracks from the mines. I live around them. Like sometimes the brrr sounds the 5 in the morning they wake up and then brrr. Really, it's amazing. Yeah. Around me, it's really, there is a girl now doing films and work with the powder of the mining. Here it's iron, so it's red, and she's collecting in flags, white flags on spots. Well, I remember you when I looked at how come. Would be great we find a continuation here. So it's Yeah. It's like, yeah. I will try to translate to them what I said. Eu estou falando para ele que é uma pena que ele não está aqui agora, porque ele ia encontrar aqui uma situação bem parecida com a que ele encontrou na Polônia, né, com as minerações, principalmente onde eu moro, que é um pool de minerações, uma poluição de ferro no ar, que tem uma artista até trabalhando sobre isso agora, coletando o pó do minério na roupa dela e nas bandeiras que ela coloca. Eu até participei um pouco do vídeo dela, mas ele seria uma continuidade para o trabalho dele, ele encontrar uma coisa muito interessante. Estou aqui, assim, sempre um pouco pesaroso a gente estar fazendo esse festival assim à distância, né? Apesar de maravilhoso, de qualquer forma a gente ter o contato e tudo, mas
olha o que aconteceria se ele estivesse aqui, né? Só isso. So, can say. Yeah, it's in Finland there are a few places also they have had mining, and well, in Poland it's coal. It's for heating and energy, so it's not iron. And like the city, they finished it. They don't do mining anymore, but so they didn't fill the holes, the channels, all of it. So buildings collapse, like, because it's really I don't know. It's hard for me to. It put a lot of questions for my own practice in a way that it's what, and I still think, of course, I think that physical performance is a really good way to actually work with this. Now I think it was more easier maybe to show a bit more film, but I think my practice still works a lot with, and I work a lot with stories and narratives, and like the story of the Saba. So to kind of hear the, but yeah, you can translate. I don't have anything more to say now. Então, na Finlândia, né, e na Polônia, a mineração não é para ferro, não é minério de ferro. Ela é para aquecimento, né, para aquecimento das cidades, aquecimento energético. É carvão, né? Mas, carvão mineral. Carvão mineral. No entanto, essas cidades concluíram suas atividades de mineração, mas não fecharam os buracos. Elas não, de fato, não finalizaram o trabalho, de modo que muitos prédios caíram, por exemplo. É difícil para mim hoje pensar sobre isso, sobre o meu trabalho, esse trabalho, né, em comparação com hoje. Eu entendo a importância da performance física, mas hoje eu também trabalho muito com o filme e muito com as histórias e narrativas, como essa história do árabe, né, que ele nos contou. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Para não ficar só eu perguntando, eu tenho pergunta, mas... Just asking them if they want to questions. If not, I have questions to do. Go ahead. Yeah. Well, really, for you, it'd be someone. Yeah, Alison Crocetta from Ohio. That she's also in the grid of performance. She's gonna make a question for you. Yes. Hello. Thank you so much. It's wonderful to have this opportunity to learn more about your work. I'm very interested in, for instance, in the first film project that you showed, the opening sequence, the passage when you're kind of cleaning off your clothing, you know, in that very kind of, it's almost geared, it almost falls into the realm of dance. And then I think about you with the theremin and the record, and this idea of like performing those two activities. Both of these things, you know, they require a certain kind of muscle memory, choreography. You have to, like, I would imagine, have a certain kind of way of preparing to do these things. And so I'm curious if you can talk a little bit about that space of where choreography meets improvisation, etc. Thank you. Sure. Yeah. Let me translate real quick the question. Yeah. A Alison está perguntando, gente, sobre aquele primeiro vídeo, aquela sequência inicial, onde ele está limpando a roupa dele e dizendo que tem muito de dança ali, tem algo ali do corpo
E também naquela performance onde ele toca o theremin, né, com o disco, aquele instrumento. Então ela pergunta, nota que existe uma coreografia ali, um trabalho de corpo, e está perguntando para ele qual que é esse espaço de preparação do corpo dele e essa relação da improvisação com a performance. Yeah, thanks for the question. That's I wanted to speak a bit about it. That's in that film, the first film, the physical practice comes something that I was working with, what I called then schizo practice or schizoanalytic performance, because my doctoral research was about, I tried to work with the Felix Guattari's and Gilles Deleuze's idea on schizoanalysis and how to work with that on artistic practice. And then so I developed, I don't know if I developed, but I worked on this way, which I'm sure in choreographic practices is like a not unique, but I kind of like the way that I started to pay attention to these like glitches of your movement, or when you having a thought, or when you have intention, but the intention is cut short. And that's where this kind of very kind of a jerky movement comes from. So it's not, so they're kind of like clusters of certain movement, but they're not in, I don't have a score in that sense that I could, but yeah, it's a muscle memory, sure. And I was interested of that thing that why after each, because we did the shot in many times, it's not like only one shot. So and I practiced it, but I was looking for this, that why certain things repeat, that this kind of the brushing of the clothes and so on, that so it was quite, for me, important process to go through it in this way. You can translate. Sorry for a long sentence. Então, obrigada pela pergunta. Então, eu estava trabalhando, né, com os conceitos de Félix Guattari e Gilles Deleuze, e dentro de um processo de esquizoanálise, né, esquizoprática. Sim, existe uma prática coreográfica que não é única, não é singular, mas aonde a minha atenção está voltada para onde a intenção encontra a interrupção. Onde, como se eu repetisse ali certos movimentos, onde houvesse um conflito no movimento. Então, sim, há uma memória muscular, lembrando aqui que eu repeti esse movimento várias vezes, pois eu não fiz só um take, foram vários takes ali, né, com a equipe, foram muitos takes. Então, houve uma memória muscular devido à repetição. Yeah, so I think my interest was like similar to the like think of a glitch music. That the idea is not to find something under the glitch or the meaning of the glitch, but actually create the whole process for glitches. And then the playing with theremin is a bit similar, a bit opposite. When to play theremin requires you to stand almost, it's in this performance, it's not like, I'm not really kind of playing tune, but to play a tune with theremin means that you have to stand almost immobile, and it's only your very little movements of hand that make the difference. And I think it's quite exciting as well. It almost, and what I'm interested in with playing with theremin is that I get these questions in my head when I'm playing, that is it theremin playing me, or am I playing the theremin, or where is or is it this thing between me and these antennas? It's a really kind of quirky instrument. You can translate. Ele falou de uma música glitch, que é como ir compondo esses glitches sem pensar muito no sentido,
pensando na forma geral da coisa. E aí ele disse do instrumento theremin, que toda vez que ele toca esse instrumento, ele sempre se pergunta se é esse instrumento, ele que está tocando o instrumento ou é o instrumento que está tocando ele. Porque para você tocar esse instrumento, você tem que ficar imóvel, quase que imóvel, e você toca com movimentos muito suaves, né, na sua mão. Então, ele sempre vem essa sensação nele, que é um instrumento, pode ser um instrumento que está tocando ele. Thanks for the question. It was good. It's good to hear that. Obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão Eu gostaria. Por favor. Eu gostaria de perguntar para ele, porque não é tão comum assim, você ver um artista da performance escrevendo um livro de ficção, ou trabalhando com a escrita, ele estuda justamente a escrita, né? Então, a minha pergunta tem a ver com isso, assim, como que é para ele essa relação entre a cena, né, e a escrita, ou o roteiro, a elaboração do conceito, como que é esse processo para ele? Então, eu vou traduzir, tá? So, Tero, my question is in regards to your writing. Maybe it's not very common that a performance artist writes a fiction or, a novel. So my question is, can you please tell us a little bit more about your writing and this relationship of writing with the concept and the making of your work? Body and word, how do you think of these things? What are the difficulties for you as an artist to work in both realms of creation? It has a more complication also from this, that there's the, let's say, the academic writing, which is writing with theories, and then like writing essays or writing presentations, but then moving from that into more what called fiction or some way, but also like what I noticed, like people that I'm quite interested in reading their text, is that they're somewhere in between, that they do like almost autobiographical text with theoretical interest, and like a lot, and also or like fiction writers who actually write in a way that you notice that you are in really deep metaphysical questions. And I think that's really, or the text becomes, I don't know, for me, I think words are very physical. They're kind of something that I work with all the time, even if I do like a physical performance, but I still work with text, or actually not even text, but with words. And I would not always call it poetic. It's more of that the words have certain material form, but you can translate it. Let me think a bit more. Então, ele está dizendo que realmente é mais difícil, vamos dizer assim, essa escrita ficcional, a ficção, do que a escrita acadêmica, é menos comum de encontrar. Que ele gosta de ler trabalhos que estão um pouco entre a escrita acadêmica, como ensaios teóricos, e a ficção na sua forma pura. Ele está interessado em trabalhos, por exemplo, autobiográficos, que trazem também reflexões profundas, metafísicas, né, existenciais, nisso que ele está interessado. Para ele também,
A palavra, ela é física. Ela é não só a sua poética, mas e principalmente a sua materialidade. Yes, yeah, I kind of think that and performance, because it's happens in time, that it's temporal. It has a, and that's kind of a what happened. Your sound is collapsing a bit. Can you hear me? Yeah. Yes, but it's sometimes it's stopping. But let's see. Wait a second. I don't hear you. Oh, wait. I have to turn it off. Can you hear us, Tero? I can hear you, but I have to put headphones because my battery ran out. Just a second. Ok. Sorry. I can hear you. Yeah. That it's in the performance, it's the thing and the concept. They kind of, maybe it's called poetics, I don't know, but they work in there that only afterwards we can maybe retrace the concepts, but then, so I think that's what is really peculiar about performance art and very tricky to write about it, but it's a bit late for me to explain but there is something why I'm interested of text and language, because of that it's tracing it but cannot really say it fully. Yeah, sorry, translate. That's ok. A performance, ela é temporal, né? Então a performance, ela tem a coisa, um conceito e uma poética, se é que ele pode chamar de poética. E aí só no a posteriori é possível rememorar esse conceito, né? É um pouco complicado, ele falou e tá tarde lá para ele explicar, mas é mais ou menos uma escrita que é complicada, mas é uma escrita que serve para ele elaborar, rememorar o conceito. So Tero, when I listen you and seeing your development, well, it's very funny that I notice also now we are there doing performance. I come from a music learning first at all now in my life. So and I see that we have much connection. It's still happening. Like later on, I start again to work in music. If now I'm playing accordion, but I also do some music here in garage band and so. I'm just recording my tape machine, the old one, and garage band distorting it and creating other music. So into the performance. So I see how strange we are still like walking in some paths again together, not knowing it. And also doing some with the pandemic. I started to do poetry somehow. I didn't know I could, but I do with, but collecting like messages, things we talk with and after all, I see that there is interesting thing on it, and I have a group of studies we do now, just meeting from the internet, like. But ex-students and former students of mine and other people, and we start to even doing like cadaver esquissos, this Dada way to do drawing, but in text. So now it all make me think how, and that when I try to say what's performance in my class, so
It's a try, because I really start saying that performance is not. Yes. And then I understand a lot I see if it's like for you the same, because performance give us such a broader field of experimentation. So maybe this performative head, maybe that's why you can do so much. So let's translate it, sorry. Yeah. Você quer traduzir ou quer que eu traduza? Pode Sim. traduzir. Pode. Então, o Marco está falando como é interessante que eles se encontraram há tanto tempo atrás, né? O Marco também vem de uma formação na música, né? Hoje ele toca acordeon e trabalha aí com o Garage Band, né? Faz criações. Agora, na pandemia, também começou a fazer poesia, coletando, né? Fazendo experimentos dadados aí com a escrita. Então, interessante como que dois artistas se encontram lá atrás, né? E nessa mudança toda aqui estão eles, 20 anos depois, 22 anos, 23 anos depois, se transformando, né? E quando o Marco vai falar para os alunos o que é a performance, mas o que é performance? Ele sempre diz a performance não é, porque a performance ela abre um campo tão grande, né, de tentativas, como ele diz, são tentativas de definições, né, de elaborações. Então, que talvez seja um modo do performer, de ter à sua disposição uma gramática, né, Marco, tão ampliada de coisas que lhe permite, então, experimentar com várias linguagens e várias expressões. Então, como que é? Ele está perguntando como que é para ele, assim, essa gramática dele, vamos dizer assim. É isso, Marco? É. Yeah, it's like now in this program that I'm like as a professor for the master's program, we have 8 students, and they all come from different countries, different backgrounds, social, cultural, and they also have like different educations. Some have dance, some theater, some visual arts, some visual cultures, but yeah, I think I start the same thing. I don't ever propose what performance art is, because it's really, now we have exhibition coming in a few weeks, and one like artist who is now he's doing doctoral studies also, and her performance takes place in TikTok. So in a way, I think that's what is exciting, is that the questions are just, that for students it's a place to ask what is performance, and then you have to continue yourself. I cannot say it because it's not like dictating for them, but that's why it's quite stressful to all the time think, but it's also fun, or exciting at least. Então, hoje eu dou aula no mestrado para 8 estudantes, né? São estudantes de vários países, com diferentes histórias e contextos, né, sociais. Muitos deles vêm da dança, outros do teatro, outros das artes visuais. E eu nunca indico o que é a performance, né? Eu acho que é interessante porque a arte da performance hoje, ela acontece no TikTok, se você for pensar, né? Mas o mais importante é que os estudantes sejam apresentados com essa pergunta e se perguntem sobre isso, o que é a performance, elaborem, e que aí eles mesmos vão continuando, né, essa resposta
durante o trajeto de cada um. Então, acho que o importante é perguntar. Perfect. The question, that's great. Good. Yeah. And about your relation, because I see that work with curtains and textile, do the public can move it? Yes. Yeah, okay. And do you have some relation with Elliot Sica? Do you know? Yes, yeah. Well, Well, you can translate, but yeah, I can, or you okay. can... Eu perguntei para ele sobre aquele trabalho das cortinas, se o público podia mover, e pode, o público pode mover. E perguntei se ele tinha alguma relação com o Elliot Sica, porque, enfim, notei isso. Also, I noticed it in the work is proposing at MIP. So maybe he knows or not, but I didn't ask you before, but now you told about Ligia Clark, so I say, So, it is. I don't think I was very clear, but I think those two artists I've been, especially Lygia Clark, I've been thinking, trying to see the works and reading her own text, how she wrote, and I think it's been quite, for me, and also of course the Elio de Chicas, the Parangole, the series, that's really fascinating. I think it's really a great way of working with fabrics and society and social practices. I take a bit different, but I think it's really, I love the idea of working with very ordinary things, but they are performative immediately. And I think that's, so I like the work that I sent for you, I don't consider myself making costumes. I make performative suits or something, performative fabrics, so they work or they don't work, but they are not because costumes is what in theater department is made for the actors, but this is not what I do. I can send you a piece of fabric and you can do what you want, but that's how I approach it, and which is similar for me how I read Oite Chica and Clark. Yeah, great. Yeah, it's nice to put it in a place. Yeah, that's very nice. It's amazing how it arrives there. Eu tô falando que é bem interessante como é que o trabalho do Hélio e da Lígia chega aí na Finlândia, chega aí em um artista, né, dessa forma. Muito interessante, né? As relações, o mundo está pequeno. The world is small now. Ele respondeu, deixa eu só para o pessoal saber, que ele respondeu, Marco, que não está claro, né? Não está claro aí na apresentação dele para o MIP, mas que esses dois artistas, tanto a Lígia quanto o Hélio de Sica, o influenciaram, o parangolé do Hélio de Sica, mas principalmente a Lígia Clark. Ele tem lido os textos dela, né? Tem procurado saber, pesquisado, e que ele gosta muito como eles trabalharam as coisas ordinárias, ele diz. Lembrando que ele não faz figurino ou fantasia, ele faz o que ele chama de vestimentas performáticas. Great. Oh, again, it's a pity you're not here. Yeah, I would like to be there. Yeah, sure, you must come. Now you have minus to go, because here in Minas Gerais, they are asking to start again to hold the hole. They want to go deeper. It's not stopping. No, and even you heard about the collapsing of the trash of it. Yeah. More than thousands of them still in danger. So here it's a field for you. Eu tô falando para ele, gente, que é uma lástima ele não estar aqui.
além dos artistas que ele é interessado, a mineração aqui no Brasil, né, aqui em Minas e no Brasil em geral, né, com esses colapsos dos lixos, né, e todas essas minerações em perigo, e aqui em Belo Horizonte os mineradores querendo furar os buracos que já estão furados, né, e continuar o buraco. É incrível, assim, é um tamanho de uma base enorme que ele teria aqui para trabalho. Ai, meu Deus. Infelizmente, né? Unfortunately. But we can do it anyway, somehow. Yes. Anyway, we're going to make it soon. Yes. The way to do it. Yeah, we can create another way. Really, if you want, so you're welcome. Nice. Yeah. And we're starting to get the end. We must sleep. No, he's now there for like 1 hour and a half. Like 1:30. 1:30 in the night. No, madrugada. Ele tá 1h30 da madrugada lá, coitado, a gente aqui falando cabeção, né? Then I'm going to say to them, Bitte, and really, I want to thank you a lot Thanks for a lot. your time and the energy you gave to us of your dreams. Thanks, it was great. It was great to be here. Thanks for inviting and people listening and translating Luciana, Rosane, and all of you. Great, thank you. Muito obrigada, produção, obrigada a todos que estão assistindo, a todos vocês, a Rosane, muito obrigada. Gente, e para quem está aqui, quero dizer para quem chegou depois que já tem a grade de performances lá no site do SEI para fazer download, para vocês terem isso na mão para seguir isso mais fácil e programar para ver as performances. E a performance do Tero aí também, que vai estar aí. Então, estão todos convidados aí para estar aqui, né? A partir do dia 26 até o dia 7, tá? Então, Alison is there and Tero in English. So now we have the programming of all the performances of the exhibit there in our website, so you can check it out, the schedule. Thank you. Great. Well, let's say goodbye. No drinks. Thanks a lot. Oh, thank you. See you hopefully soon. Really, I hope to. Yeah. Yes. It's each other soon. Good sleep for you. Okay. Have a good evening. Ciao.